I was very young when I went there, and I adapted to that sort of culture, and I think people over there appreciate life a little bit more than India. UK ફાઇનાન્સ માટે ને સ્ટડી કરવા અને కంట్రీ જોવી એટલા માટે ગયા. పిల్లలు చదివించారు, మాకు ఆస్తులు అంటే ఏమీ లేవు, కుటుంబం ఇక్కడ ఉండి పోషించుకుంటా పిల్లలు చదివించుకుంటా అంటే అది സാധ്യം ആയിട്ടില്ല സാർ. ഇക്കുള്ള మనకున్న പണുలను ബట్టి വൈഫ് സ്റ്റുഡൻറ് വിസയിൽ പോയതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡ് ആയിട്ട് ഞാനും കൊച്ചും കൂടെ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਬੇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ. Not everything will go as we expect in life. This is why we need to improve the expectations and go with the flow of life. The life of people changes like the flow of water. The flow that has passed will never pass again. जी जर्मनी मैं जी पहला गया इटली तो फिर टैक्सी ते गए जर्मनी गया सी. नहीं एजेंट ये लागे गया 8.5 लाख रुपये. இது லண்டன் போகிறதுக்காக நான் புறப்படும் பொழுது ஒரு ஏஜென்ட்டை காசை கொடுத்து நான் ஏமாந்துட்டேன்னா அவர் பிடிக்க முடியல. ஒரு 4 லட்ச ரூபா பக்கம் கொடுத்து ஏமாந்துட்டு. We decided to go to UK. We sell that once, send the land, house and everything. Then because we spent around 10 lakhs for going to UK. I think travel agents are a big mistake. I think it's just a big way to make money here. મારા બાજુમાં અમારો પડોશી નેબર ફ્રેન્ડ હતો, એને ટ્રાય કર્યો તો એજન્ટ થ્રુ અમે કર્યું હતું જવાનું. ત્યાંથી નક્કી કર્યું હતું ને પૈસા આપીને એ લોકો કોલેજ તે ઘડી એડમિશન આપે લઈ આપે અને પૈસા આપીને અમને ત્યાં મોકલી દે. 98 ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ. ఏజెంట్ సార్ ఇక్కడ మందిని తొలుస్తున్నాను తెలిస్తే ఆ ఏజెంట్ నిజామాబాద్లో ఉంటే ఆ ఏజెంట్ని కలిసాను. ఆ ఏజెంట్ని కలిస్తే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆయనని హైదరాబాద్ ఏజెంట్ వాళ్ళు మాట్లాడి నన్ను అక్కడ యూరోప్ తోలించడం జరిగింది సార్. It is not an easy journey for a person to migrate to other country as irregular migrant. Every step is a risk. That is a step towards danger. When people have too many choices, they make bad ones. They want to lead a way of life in other countries. They simply want to live. All journeys have secret destinations of life, which the traveler is unaware. But I think with us being a family, it was mostly, hand to mouth. You're just spending as it comes, and it's really difficult for a family to stay. There are a lot of people there who are doing good in India but they're still living a hard life over there. ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਧਰ ਦਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੋਚਣਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ. 3 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਜੀ. My situation is like my kid is growing up, and after they finish the school they have to go to the university. In my case, we don't have legal documents there, and they can't go to the university. So my first priority for the kids is education. ஃப்ரான்ஸ் போனோன்னா ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து அங்கேருந்து ஒரு ஏஜென்சி மூலியமாக ஒரு கண்டெய்னரில் பூட்டை உடைச்சி ஃபுல்லாக அதுக்குள்ளே ரெண்டு பேர்த்த ஏற்றி விட்டாங்க. મારા પપ્પા ફાર્મર છે, મારે 2 ભાઈ છે, મારા મમ્મી છે અને કાકા છે, ખેતી કરે છે. ભાઈ 2 ભણતા હતા, મારા બધા સગાવાલા હોય એમની મદદ લીધી. Was picking up loads of friends and loads of teachers and loads of intelligence, and when I heard that I am going to go, I felt sad. எம்பசியில் போய் கூட நம்ம பார்க்கணுங்கிற ஒரு மனநிலை தோணலை. காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, நாட்டுக்கு போகணும், அங்கே போய் நிறையா சம்பாதிக்கணும் போகணும் இப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் ஒரு ஆவல்லே போய் 1 வருஷமாக நாங்கள் சுற்றினோம். எங்களை ஏஜென்சி அவங்க சொல்கிற மாதிரியே அலைஞ்சுமே தவிர, நாங்கள் படிச்சிருக்கோம் ஓனாக என்ன பண்ண ஒரு நாட்டுக்கு போகிறதுக்காக நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எந்த ஒரு அவேர்னஸ் இல்லாமே படிச்சிருக்க டிகிரி ஓட்டுற எல்லாமே நாங்கள் ஒரு தனி மனிதன் சொல்கிற பின்னாடி ஓடிட்டு இருந்தோம் பாருங்க. அதனால எல்லாருமே லாஸ். அந்த படிச்சிருந்து நம்ம ஒரு வெளிநாட்டை பற்றியோடைய அவேர்னஸ் இல்லாதனால நாங்கள் எல்லாம் குடும்பத்தையே லாஸ் ஆகி நிறையா பிரச்சனைகள் சந்திச்சு
like I've got 3 children, right? I work only myself. I don't have any help from anybody there, not from the government or nothing. I didn't get any benefits, right? Because illegal I'm there. Hence, the first step towards change is awareness. So let's be legal. They help me to get the documents, and they financially help us as well when we come back to the airport and when we come back here as well. If you're legal there, that's a beautiful country to live in. It's a beautiful future. சேவியர் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு மூலியமாக நான் வந்து அப்ரோச் பண்ணேன். வந்து அவங்க ஹெல்ப் பண்ணி வந்து இது மாதிரி வந்து ஹரிதாஸ்ன்னு சொல்லி டெல்லியில் இருக்கிறதாக சொன்னாங்க. அப்புறம் அங்கேருந்து வந்து ட்ரிச்சில் வந்து லோக்கல் நம்மளோட டிஎம்எஸ்எஸ் வந்து இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. வந்து அப்புறம் சொன்னோன்னா அதன் மூலியமாக தான் நான் வந்து ஏர்போர்ட்டில் இறங்கணுன்னா எல்லா ஹெல்ப்பும் கேட்டாங்க. அங்கேருந்து யாராவது வர சொல்லுங்களா, நீங்கள் போயிடுவீங்களா? ஏன்னா நான் ஆக்சிடென்ட் ஆனதுனால நிறைய விஷயங்களை வந்து அவங்க இது பண்ணாங்க. நீங்களா போயிடுவீங்களா, யாராவது வந்துடுவாங்க. சரி, ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க, நான் வந்து போய்க்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். இங்கே வந்த பிற்பாடு அந்த இது ஹரிதாஸ்லேருந்து வந்து கான்டாக்ட் பண்ணாங்க. எனக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி லோக்கல் ஃபோன் நம்பர், டிஎம்எஸ்எஸ் ஃபோன் நம்பர் தந்தாங்க. அவங்க தந்தோன்னா அவர் அப்புறம் கான்டாக்ட் பண்ணி கொஞ்சம் மீட்டிங்லாம் போயிட்டு தன்னுடைய ஓன் ஸ்டோரியெல்லாம் கேட்டுட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் ட்ரைனிங்லாம் கொஞ்சம் அனுப்பிச்சாங்க. வந்து இந்த நான் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டு நான் வந்து லண்டனில் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டு இருக்கும் பொழுது ஏவிஆரும் ஹரிதாஸ் டிஎம்எஸ்எஸ் இவங்கெல்லாம் எங்களை ஃபேமிலி மாதிரி வழி நடத்தி પૈસા માટે મદદ કરી. પછી અમને ઇન્ડિયા જવા માટે બધી પ્રોસેસ એ લોકોએ ત્યાં ઘડી કરી ચાલુ. એવી રીતના અમારા બધાના બાળકોના અમારા બધાના પાસપોર્ટ મારા હસબન્ડનો પાસપોર્ટ લિમિટ પતી ગયું ડેટ, તો એની હેલ્પ કરી. ઝેરોક્સ ને બધું કર્યું અમે જવા માટે અને પૈસા આપ્યા. 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਕਰਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਰਮਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਤੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। When we reach in India, then we contact with the Caritas. Then from the Caritas we got the financial support and all. Faith crosses every border and touches every heart in every nation. Caritas India, along with its partners, has played a major role in the reintegration of the returnees. We have reintegrated 570 single returnees and 82 families. AVR is the Assisted Voluntary Return Program, which is implemented by Caritas India in collaboration with Refugee Action Base in UK. Caritas has come in collaboration with Refugee Action considering the vulnerability of irregular or marginalized migrant in UK. Caritas India was incepted in 1962. Ever since we have incepted 1962, we have been working for the poor and the marginalized people all over India. This is a program of facilitating the people who are coming from abroad back to India because they are not able to have a life there, and so that they can start a life here all over again. Caritas India also works with the people who are migrating internally within India, and Caritas India provides a platform for all people to share information. Although there are NGOs who are working with these people who are migrating from one place to the other, so facilitating their sort of organizing them and building their capacity and providing them kind of a safety net, Caritas India tries to provide. What we have done is try to empathize them, try to understand their stories, appreciate them, and also encourage them that there are possibilities in India and you can do much better. I advise particularly to the potential irregular migrant in India would be know much more about what is immigration, what are migration policies, and then take up migration if they really wanted to. मैं टैक्सी ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। அந்த ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனோட இருக்கேன். இப்போ நம்ம பிள்ளைங்க படிக்குது,
ஓகே நமக்கு வந்து கொஞ்சம் விவசாயம் இருக்குது, கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ இது ஹெல்ப் பண்ணதை வச்சு விவசாயத்தை பார்த்துக்கிட்டு அப்படியே இருக்கிறோம். வந்து மேற்கொண்டு ஏதாவது இந்த கோழி பண்ண அந்த மீன் பண்ணைக்கெல்லாம் ட்ரைனிங் போனோம். வந்து அதுக்கு ஏதாவது லோன் பேங்க் லோனை எதிர்பார்த்துட்ருக்கேன். வந்து ஏதாவது கிடைக்குமா அப்படி. અને આપણા પગ પર ઊભું રહીએ આપણને આવડતું બધા ધંધાઓમાં અથવા બધા પાર્લર છે, જીવન છે, બધું બહેને કરવું જોઈએ. પોતાના પગ પર સક્ષમ થઈ શકે બધું. The reintegration program of returnees implemented by Caritas India and her local partners, supported by various agencies from Europe and United Kingdom, have given a new life and solidarity to the returnees. It's good as well as NGO that we can talk with them quite freely, because it remains a delicate issue to talk about. And when I see the people, they are often so disappointed and fed up with the situation that they have decided to go back to their families. We are trying to build a bridge between the return counselors and advisors all over Germany on the one hand, and partner organizations in countries of return, like India, on the other hand, with the aim and the goal, of course, for them to receive and help and support returnees, Indian citizens from Germany going back to India, helping them to reintegrate economically and socially, help them to get in contact with family and friends, and well, just welcome them so that the little funding we have for these kind of activities will be used as efficient as possible. And we have to say we are so far very happy about the cooperation. I'm always thankful to Choice, Caritas and Sahradaya Welfare Services for regenerate our life in India, and we can do something and we can hope to our life as well always. I'm thankful to everyone. Let's join hands and be legal and accept the rules of the land. Irregular migration, it's time to stop it now.